2,000 years later. Assalamu alaikum. How's it going, guys? So, আজকে আমরা আসছি হচ্ছে বার্গার বলতে। তো এটা হচ্ছে আমাদের first video of in our range. So let's see how does it goes. If it's really in better side, then I guess I'll try to put that on our YouTube channel. So not even sure. Let's see how it works. So তো যাবো গিয়ে খাবো খেয়ে দেখি কেমন লাগে and let's see if we can share some good food videos with you guys. তো এই হচ্ছে বার্গার ওয়ার্ল্ডের মেনু। তো এখানে আমরা অল টাইম ফেভারিটস যেটা সেখান থেকে অর্ডার করছি গার্লিক ফ্রাইস, which is $6, the large one. লার্জটাই আমরা অর্ডার করছি। আর অলসো we have here ওকে, তো আমাদের খাবার চলে আসছে। তো এটা হচ্ছে বার্গার অথরিটি। so this one is burger authority. এটা হচ্ছে বার্গার ওয়ার্ল্ড স্পেশাল। This one burger one is special. Chicken fry. We have chicken fries here, Chicken also fry look awesome. garlic fries right here. গরম বাবা গরম। This fried chicken is nice and crispy and has the perfect flavor. Best fries in NYC. Yep, that's right. It's very good. I mean, the flavor, intense flavor of that. I mean, the intense flavor of the garlic. They have some Parsley, parsley on it. rosemary also. Now you've been waiting for the burger. It's very cheesy. This is Burger World, right? Wow. Look at the burger. It's really good, right? Big bite. Watch. Can't even take that big bite. After a little house, it's double patty. Fries are really good. অসাধারণ। এইতো অসাধারণ মনে লাগছে। আর এই কোথায়? What do you think so? Where are you going? Wow, এই যে তোমার I can see you. burger is a messy food. Amazing. This fried chicken is really good. So very juicy and tender inside. Garlic is Crispy outside. So are you making yourself more tired by eating those heavy burgers? It says burger wall. That means It's the best burger. Having it and make yourself tired. And this is the best tiredness ever. You can get it. Chicken fry কিন্তু অনেক মজা, right? the one I had before. I tried it a little salty, but this is perfect. Yeah, the same. Look, someone is moving the camera. That's just him.
This is the baby. Baby. Nobody cares. Nobody want to see you. Any. In your money. In your money. ওকে, তো আমাদের বার্গার ওয়ার্ল্ডে খাওয়া দাওয়া শেষ। ভালো ছিল খাবারগুলো। তো পরে জানতে পারলাম এটা ছিল একটা বাঙালি ওনারের স্টোর, আই মিন রেস্টুরেন্ট স্টোর। এনিওয়েজ, তো ভালোই লাগছে খাবারগুলো। তো এটা প্রপার ভিডিও ছিল না, যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে এখানে এসে একটা প্রপার ভিডিও করবো। আর যদি ভিডিওটা মোটামুটি ভালোভাবে এডিট করা যায় তাহলে এটা আমি হয়তো ফার্স্ট ভিডিও হিসেবে ইন আওয়ার রেঞ্জে পোস্ট করবো। তো দেখি কি হয়। তো বাই দ্য ওয়ে, যেটা বলছিলাম আর কি, খাবারগুলো ওয়াজ রিয়েলি অসম, খুবই মজার ছিল। তো এখানে আসতে চাচ্ছিলাম অনেকদিন ধরে। তো ভিডিও করার কোনো প্ল্যান ছিল না, এর জন্য সঙ্গে কোনো প্রপার ইকুইপমেন্টও নাই। যদি এই ভিডিও ভালো লাগে তো প্লিজ গিভ ইট আ থামস আপ, আর ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, অন্যান্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, প্লাস লিভ সাম কমেন্ট বিলো। আপনারা যদি আরও কোনো রেকমেন্ডেশন থাকে, অন্য কোনো নিউ ইয়র্কের ফুড ব্লগ দেখতে চান বা খাবার সম্বন্ধে জানতে চান, আর প্লিজ মেক শিওর সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। তো ভালো থাকেন, ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।